Yeah, I told them. They do it. It's like... Okay, so Felicia, you see, my light is way much higher than Felicia. I think we have to... You use as a reference the tablecloth, but the reference should be us instead of the tablecloth. Too much. It's fine, perfect. No, it's okay. Shabbat Shalom and Chag Sameach. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Hope people have had a chance to recover a little bit from the intense experience that we all shared on Yom Kippur. And now we're shifting the mood, the emotion, the feel as we enter into Shabbat and the beautiful and joyful holiday of Sukkot. We're going to begin on page 21. The tradition indicates that when we begin Shabbat on a holiday, we begin with Mizmor LeDavid on page 21 and not the usual beginning with Lechun Eranena. I invite everyone to join us, to sing, to participate, to pray, and to begin to feel the joy of Sukkot. Mizmor LeDavid.
So the Yamim Noraim, literally the days of awe, we have left them behind. We have experienced, I think, the grandeur, the dimension of those days of awe. We've experienced them. And now we come into a week that is a completely different experience. It is not so much a week in which we inhabit judgment and introspection and soul-searching and this feeling of being in such a high spiritual dimension as we were on Yom Kippur, even leaving aside our physical needs of food and drink and so on. We now come to a completely different experience, which is the experience of inhabiting the physical world, of being in nature with the lulav and the etrog during this week, the experience of sitting in the sukkah. We don't go back to the grandeur of our homes, but this week it is indicated we dwell in a booth, in a hut, in a home that is fragile and vulnerable, so we can actually be much more in touch and in contact with the reality of life and with the reality of nature, the beauty of nature, and also the power of nature.
which sometimes is not so beautiful. We feel the vulnerability in being in contact with the natural world. And so this is a week in which we derive joy from those things. Normally, on a normal year, we are in the Sukkah, in the company of community, in the company of family and friends, and we have a wonderful time under the schach, the cover of the Sukkah, through which we can see the stars in the sky. And this year, for most of us, it will be a very different experience, but because there is no Sukkah for most of us, but still, for those of us who are in the city with no available Sukkah, there's still an opportunity to experience the beauty of the parks, if we can do it safely, we can take this week to begin to experience the fall, the arrival of the fall. We see it already in the temperature. We'll see it soon in the change of the leaves. But this is a week in which we experience the joy of being in nature, in the natural world, surrounded by its beauty and aware of our vulnerability. So we turn now to Lecha Dodi to welcome the Shabbat of Sukkot, and I invite us all to make the shift from the awe of the high holidays, the Gamim Noraim, into the physical experience of joy of Sukkot. Page 23 or page 262 in Sim Shalom. בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה כולי צאי מתוך ההפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך לך לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה התעוררי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בן אישה בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה ולשבת נקבלה לך דודי
Shabbat Kabbalat. Hitolri, Kivorech, Kumi Ori, Shir Daberi, Kevod Adonai, Alayim Nigla. Lecha dodi likrat kala, Shabbat Kabbalat. Lecha dodi likrat kala, Shabbat Kabbalat. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. איי 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 לך דודי, איי 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 לקראת כלה, איי 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 בני שבת, בני שבת לקבלה. לך דודי, איי 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 לקראת כלה, איי 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 בני שבת, בני שבת לקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ולחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. איי 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 לך דודי, איי 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 לקראת כלה, איי 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 בני שבת, בני שבת לקבלה. איי 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 לך דודי, איי 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 לקראת כלה, Shabbat nekavela. Yaminu smoti frotzi, ve'et Adonai taritzi, al yadi yishben ba'alti, ve'nismecha benagila. Ay 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, bene Shabbat nekabela. Ay 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, ay 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 bene Shabbat nekabela. Boi v'shalom עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה שבת המלכה. איי 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 לך דודי, איי 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 לקראת כלה, איי 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. איי 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 לך דודי, איי 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 לקראת כלה, איי 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. מזמור של יום השבת on page 27 or page 266. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת ולזמר לשמך עליון. להגים הבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
לאסור ולנה ולעלה היגיון וחינוך. כי שימחת לפרעה במעשה מאוד המקום מחשבותיך ישפע לא ידע סילון. אישה מדם עליה ותמרום לעולם. תבטל משורה וקמים. צדיק אתה מרפרח, כרז בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. ינבו בסבע, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר צורי ולא עוולה תבוא. אדוני מלך גאות לרש לרש. נכון כיסחה מהבנה. מקולות מים רבים אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נא לקודש, אדוני לאורך ימים. לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. One of the, I think, beauties of the tradition, a tradition as rich as ours, is that there's so many melodies and piyutim, special songs that characterize and mark every different time of year, whether it's weekdays or whether it's Shabbat or whether it's Chagim or whether it's the high holidays. Each one has its own specific melody, sometimes specific poetry. And as we come into Sukkot, we shift from the melody that we've been using for the Yamim Noraim, which we've been carrying for the last couple of weeks, even from before, from Slichot. We leave that and we enter into the melody that is proper to the Shalosh Regalim, to the three pilgrimage festivals of Pesach, Shavuot, and Sukkot. And I find that this is such a beautiful aspect of our tradition that it has so many associations. As soon as we begin to sing this melody, we already find ourselves that our neshama is already inhabiting this place of these holidays of Pesach or Shavuot or Sukkot, which are tied together. And so we leave aside the melody of Shabbat today because of Sukkot. And I want to ask you both, when you begin to hear these melodies, what does it provoke in you? Either Shavuot, Pesach, Shavuot, Sukkot, or high holidays, or Shabbat? I mean, I feel similarly that it's like a gift that we don't, there's a very visceral music, I think, as we all experience, and since music is so central to our experience here, which is not because we love music, it's because it represents something and allows us to go to certain places. It takes us places, music, and in our soul. And so with the change of the melodies, it's like we don't have to get there by ourselves. We actually are delivered to that moment. And so I feel like by switching, it's teaching us that we have to switch too. And so there's certain things, I think we wait for hearing those things, and the fact that they only come once a year or 3 times a year in the case of the Shalosh Regalim, it makes it all the more special, even as we wait. So we're waiting with anticipation to hear that switch, which is like changing channels in the soul. And I find it extremely powerful. When we grew up, Ari and I, in the same community, we didn't used to have a special melody for the Shalosh Regalim, and it was many years ago that we began to employ these melodies, and Ari did a lot of research and learning, and brought many of these melodies also for the prayers of dew and rain that we will have, Geshem that we will have in a week, and Shmini Atzeret. So what does it mean to you, all of this richness and all of these shifts from one mode to another mode? So, as you said, we didn't grow up with this, but we've been doing it long enough that we own it.
again, this rich fabric of leitmotifs that actually are the quality of each one of the seasons or each one of the services. That's within the Ashkenazi community. The Sephardi community follows more an idea of makam that, again, I didn't grow up with that, so if I were to go to... You did. So, but if I were to go to a Sephardic shul, I know, like, you have to really be attuned to those kind of things to recognize that each parasha, in a way, represents something different in the Sephardic community. In the Ashkenazi tradition, it follows this idea of either seasonal, but also like even Mincha of Shabbat has a different nusach. So there is something that I like about how many melodies we have. Let's say, for example, for Hatzi Kaddish, that is an extremely rich fabric of melodies that we can pull from. And the minute that you've been immersed in this tradition enough, and you own it, each melody represents something. Right. Yeah. And awakens something in the soul. Mm-hmm. So now we're going to turn to page 39a, or page 279, and those who are able to rise are invited to rise for Baruch Hu. Before the Shema. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר בדברו ומלכותי השם. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. Page 40. אהבת עולם בית ישראל ומתון המצוות ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם ולילה מעבדך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמעתי
Continue with Malchuto Beratzon leading to Milchamocha on page 44 or page 290. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם ירא הלילה לילה 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 וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו גמל ישראל page 45 השכיבנו אמנו שלום הושיענו למען שמך והגן בעדנו צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם פרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים שמרו page 46 or 294 ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל חצי קדיש יתגדל
ויתקדש שמרמה ועמד יפרח לנותי וימליך מלכותי בחי יכונו יום יכול ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך יאללה ולעליה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה לכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה. We continue now with the Amidah of Chag for Sukkot on page 306 with the addition for Shabbat.
We turn now to Vayichulu, page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים יום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות מדברו וחיי מתים ומאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי הוא רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות אל הודעות אדון השלום, מקדש השבת ומורך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו לצאנם למנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושמחנו בתורתך, שבנו מטובח ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל וקדש שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kadishalem, page 54. יתגדל ויקרא השם לרבה, ועמד יברך ירצה וימליך מלכותה, בחייכון ויאכל חייתך בית ישראל, מגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך, יעלם ולעולמי עולמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שם קודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה מרים בעלמה ויאמרו אמן. יתקבל צלות ומעותון לכל ישראל קודם, אמרו לי ושמעי ואמרו אמן. אמן. ישנה מרבה וישמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ויאמרו amen. We turn now to Kiddush for Chag with additions for Shabbat. Traditionally, we would wait to do this until the end of the Tefillah and make our way up to the 6th floor, where we have typically, since we've been back in this building, a beautiful sukkah. Right now, we have a sukkah outside on 88th Street, but we're not going to travel there with cameras. So we're going to make Kiddush in the sanctuary. Traditionally, actually, I don't know if they're hearing the reverb, but I'm hearing like back and forth.
I'm here a doubling of myself, which is unnecessary, but nevertheless. Traditionally, the Kiddush is done in the synagogue for wayfarers, people who were kind of staying for the night and didn't have a guaranteed place of Kiddush. And obviously, everyone's at home for those of us who have homes, which is not the truth of everyone. Of course, we know that by the streets of our city. And so we're going to make Kiddush in the sanctuary because Kiddush is what sanctifies the day, and everyone needs a sanctification of the day. And we want to make sure that everyone has the possibility of Kiddush. In New York City, most don't have Sukkot, although we have the park and many other ways to access nature. So we invite you to get a cup of Kiddush with wine or juice. If you don't have a Kiddush cup at home, there's no formal anything that makes for a Kiddush cup. You just need a cup. And so this is whatever it takes to be able to sanctify this very special day of Shabbat and Chag. You have any thoughts about that, Roly? About Kiddush and the wayfarers? I caught you by surprise. He was in another land. We're going to turn now to Kiddush. Yes? I could not hear you. You couldn't hear me. You could hear me twice. No? You couldn't hear me and I could hear myself twice. Lovely. Okay. We're going to turn now to Kiddush on page 79. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu mikol העם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה, שבתות למנוחה ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום השבת הזה ואת יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. קיוונו ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת ומועדי קודשך, באהבה ורצון, בשמחה ובששון התחלנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. We turn now to Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמלכות
צידי חיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We now turn to Mourner's Kaddish on page 58. For those in mourning or marking a yard site, we invite you to please rise, and we unmute those who are saying Kaddish. You can unmute if you're on Zoom and saying Kaddish, so we can hearing you also. Mourner's Kaddish, page 58. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbi. Amen. וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגאלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה וברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתמבר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. שלום ומרמה, הוא יעשה שלום ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ועל כל יושבי תבל ויאמרו Amen. amen. May be seated. We wish everyone Shabbat Shalom and a Chag Sameach. שלום, חג שמח. חג שמח. And we want to say a Mazal Tov to George and Enid Klass on the wedding of their son Noah, to Elizabeth Rave, and to the Zivan family on the birth of Noam Rachel Zivan, the great-granddaughter of Sai Zivan and Helen Schreier, and Karen Zivan, Zichrono Livracha. As we continue in this awesome days, it's true that there's a shift on Sukkot, and at the same time, the Yamim Noraim, the gates don't officially close, the seal, until Hoshana Rabbah, which is next Thursday night, Friday day. So everyone is welcome, BJ members, to book a time to come to visit the Arona Kodesh, the Ark, and be in the sanctuary for a moment of private prayer, as well as we still have remaining days to go to the river with small groups for Tashliach, of course, socially distant with masks. Of course, we want to have people experience Sukkot in this odd and challenging time. There are still some slots for BJ members to have a meal in the Sukkah. The tables are distant, and so you can sign up on the website after Shabbat, actually after Chag on Sunday evening. And it's only open to BJ members in good standing. And we also invite BJ members to join us on Zoom, and as well as anyone else during the holiday to be on the live stream and Facebook Live for Sukkot services. Tomorrow morning, we'll have services at 9:30. There's no lulav and etrog tomorrow because of Shabbat. Tomorrow evening, there was a mistake in the email. The services are at 7, not 7:35, at 7. It's a very brief service for the second night of Sukkot. And tomorrow, on Sunday morning at 9:30, when we'll have, as tomorrow, Hallel, and we'll have a special Hoshana outside at 12:15. So we invite people who please wear a mask and stay socially distant. At 12:15, we're going to bring lulav and etrog to the street on 88th and West End. You're welcome to come also if you don't have lulav and etrog, and to do the Hoshana in the circle on West End Avenue between 88th and 89th Street. And if you're not able to do any of those things, and we just invite you to go spend some time in nature outside in the park. We have many beautiful parks in the city. There's also a Sukkot scavenger hunt with the guide from this week's email, so everyone is welcome to participate in that.
In addition, as we mark this time of fragility on Sukkot and being out in our Sukkot, we want to encourage people once again to support the West Side Campaign Against Hunger. There are so many people in our city who are vulnerable and food insecure, and so we want to invite you to make a donation to West Side Campaign Against Hunger. There are boxes here in the community, in the sanctuary at the entrance, as well as in the community house to make a donation, or you can do it obviously online. Family services tomorrow are also happening at 11:15, so we invite everyone to participate in that as well. And we want to, as we anticipate Hoshana Rabbah next week, which again begins on Thursday evening, which is the seal of Sukkot and the Yamim Noraim period at large. It's a very beautiful, powerful close to this season. And we are going to do a Hoshana ride. We're going to start with Shacharit in the sanctuary at 8 o'clock, live streamed. And at 9:30, that will include Torah service and Hallel, of course. And then we're going to be making our way both around the Upper West Side and around the Upper East Side to do Hoshanot. So all the locations are in the link to the Hoshana ride. We hope everyone will join us to sign up and meet us at various points on the Upper West Side and the Upper East Side so we can be together as a community. There's a lot of announcements. There's Monday evening. If you're interested in Judaism, you want to get a sense of what it means to join the Jewish people, or you don't know if you want to, but you want to take a first step on the journey. We have a First Steps of Your Jewish Journey with our rabbinic fellow, Deborah Sachs-Mintz, for a virtual dinner and a comprehensive course that will introduce you to what the course will be and find out a little bit more about it. Everyone is welcome to come. There's a 20s and 30s virtual Sukkah Hop, which will include a lot of wonderful things on Wednesday evening, as well as family life and learning program sliding through the Sukkah so families can get to the Sukkah and experience that. There's a meditation, sit in the Sukkah, holiday meditation with Shuli on Thursday morning, and that's enough announcements for today. There's so much going on for Sukkot. We hope you'll avail yourself. We turn now to Psalm 27 on page 59 in Lev Shalem, and page 40 in Sim Shalom, to Achat Sha'alti, which is bolded in Lev Shalem. I think it's about 8 or 9 lines down in Sim Shalom. Amen.
Shabbat Shalom, Chag Sameach. Shabbat Shalom, Chag Sameach. חג שמח, שבת שלום. Shabbat See you tomorrow morning. We'll be here.